Assalamualaikum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Gabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence bigger the baro def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint le lolu moy lacté ndax li mo am President Adama dafa am mandate because Gambians choose ne na liggéey réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Governmental kotenge si la parti ñina kotenge No, yalo say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bita jahannam. Ni kala te ko kala. Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Seaview Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property. ci gis-gis yi tey bi ñu ngi ñëw waxtaane li nga xam ne mooy ñu ngi gis rek currently there are a lot of political parties yoo xam ne ñu ngi am problème ba tax nag tey ñu ngi indi ñoo xam ne ndaw yoo xam ne dañuy yëngu ci politique ba tax nag dañoo ñëw waxtaan tey street ñu xool naka la ñu mën a def rek ba maanaam ndaw yi dëkk bi mën a gëm ne rek Gambia benn la instead of ñuy promote li nga xam ne mooy violence ñu make sure ne rek dëkk bi dem kanam nekk benn tey nag maa ngi am kenn ki nga xam ne fële na de maa ngi am ki nga xam ne mooy Kémo Bojang moom ngi UDP Kémo Bojang and then next MC Cham moom ngi jógee from GDC and then Kek Sane from Doy ñu ngi leen di dalal ci programme bi tey nag programme bi soo ko gisee rek di nga gis ne ñii maanaam ñoom ñooy leaders yi ñii ñoom ñooy ñëw ba doxal li nga xam ne mooy réewi Gambia ba tax nag tey maa ngi am gars yi ñum saaba leeg ñum daba ñoom ñu ngi si biti ñoom dama leen kick out so tey ñii la am ñoom ñooy panélistes yi ñoom ñooy ñëw maanaam faram-fàcceel waxtaan on behalf of seen parties yu gars yi jógee Kémo Bojang dama start with yow ñu ngi la dalal ci gis-gis bi dama bëgg rek pour nga wax ñu little bit about UDP ak tamit youth wing. Yeah, comme ni noo ko waxee man maay Kémo Bojang maay National Secretary General Youth Wing of the United Democratic Party. Comme noo ko waxee UDP is a political party bi nga xam ne mu ngi door 1996 August 22nd. Party bi nga xam ne la it's countrywide national party la it's a mass party. bi nga xam ne ku nekk gis nga sa bopp si parti bi. parti bi nga xam ne la taxawal na Gambia bi nga xam ne boo xam ne la métier woon depuis démb mu ngi taxawal Gambia ba tey so su ma wolof bi sadul bu baax waaye dinaa jëngu the best of my ability so going further gis nañ ne United Democratic Party depuis bu métier mu ngi taxawal dëkk bi
from suñ encounters with the former government. Te gis nañ ne as a political party or as an institution ñun luñ go through against dictatorship fii si dëkk bi benn political party didn't go through that. With respect to all political parties, but loolu mooy li nga xam ne gis nañ ko fi. Du ñoon Ousainou Darboe of April 16, ñoon Solo Sandeng, du ñoo nekkoon suñ our standoff with the police at Fitzgerald Street, du Fass Njaga Coy, du Basse, so gis nañ yooyu yëpp happen fi. Te di nga gis ne United Democratic Party am na policies and programs yi nga xam ne dina mën a yóbbu dëkk bi kanam. From our environmental policies yi nga xam ne gis nañ ne dëkk bi jàllu na gannaaw when it comes to deforestation. Am nañ projects yi nga xam ne or am nañ programs yi nga xam ne suñ when we come into office we're planning on doing it. Yi nga xam ne moo ñoo afforestation gis nañ ne suñ economic policy bi is an open door economic policy. It's an open market system. Going further, our governance system or programs, it's a system. Social justice is core to our governance policies. So here, the United Democratic Party, am nako. Te gis nañ ne ñun ñooy parti bi nga xam ne gëm nañ ne dinañ mën a yóbbu Gambia kanam. Moo tax soo xoolee naka la parti bi judo or naka lay ñëwee into existence mooy ne parti yi nga xam ne Yaya Jammeh baanoon na leen. After boo xam ne defee coup d'état in 1994 du NCP du PPP du GPP bu Hassan Musa Camara ñi parti bi ñi ñoo ñëw together experienced and well-grounded politicians nga xam ne they had the country at heart ñoo ñëw together to form this party. So United Democratic Party is founded on very strong pillars. So lii moo tax parti bi tey mu mun a register success bi nga xam ne daf ko register. Parce que si dëgg lañ doxalee. si dëgg lañ nekkoon di struggle. bañ àggatee fu ñu àggatee. Thank you very much Kémo. Thank you very much MC Cham. jërëjëf Ansu. Thank you very much. Comme GDC parti bu ndaw la bu nga xam ne 2016 lañ ko taxawal jamono bu nga xam ne Gambien si yëpp ni ngi seen yaakaar mu ngi tas si opposition parti yi nekk fii si réew mi ñëpp ni ngi toog ne léegi duñ dem élection ak Yaya Jammeh because suñ demee élection Yaya Jammeh dafa winaat GDC bu nga ko sampee bu ñu déggee ne GDC mu ngi ñëw as a political party dafa jël di entire government ñu dem to the assembly change all the laws yi nga xam ne jamono boobu da nga doon register sa parti si $10,000 to $500 Gambia bi day voters card but GDC moo tax force the government former government ñu change all the laws from $10,000 to $1 million. Parti bi dañ ko sampa within 6 months muy 11 May 2016 jamono boobu ndaw yi bari ñoo nekk si GDC muy youth si nga xool di branch of the party ndaw yaa fa gën a nekk nga gis ne message bu nga xam ne ñu ngi ko doon sell Gambian si mooy peace reconciliation pour gis ne unity government mooy am bu kan si nekk in power ne make sure everybody nañoo on board pour ñu gis ne tey mu ni na change mun naa nekk si ñu bëri dañ fogoon ne Yaya Jammeh kata mënu ko fii génne but bu GDC ñëwee as a party den make sure den seen message bi ñu dem baa ñu ba koy na by that time GDC moo force sax ba gis ne coalition bi ñëw together pour form a political pour form a coalition by that time ku nekk nga tasaaroo wala gis ne GDC ñëw na with full force ñëpp ñi ngi apprécier di parti message parti bi di seen ñu force booba ñëw pour de form a coalition soo gisee we are the change maker soo gisee tey ñu ne Gambia am ne ñu Gambia because ñun ñoo tax tey change am for the past 20 years musuloo gis a political party bu nga xam ne mu ngi si dëkk bi fii ko xamee bàyyi na opposition bi wala pour dem support yi naka wala comme ku bàyyi ruling party bi ñëw si opposition bi loolu du am na gis ko xam ne dañu jógee si opposition bi dem si ruling party bi ut liggéey but GDC bu ñëwee da nga gis people were leaving APRC pour ñëw join GDC parce que soo war a windi incumbent fu mu jàng jël dooleem bi because Jammeh was having 72% mu ngi ko doon am mu ngi doon gën a increase waaye opposition baa ngi gën a di increase but the comment of GDC moo make sure dañ change wàññi doole Jammeh yi pour gis ne di stronghold of Jammeh yi muy Ollo ñoomi Oppa ñoomi Jokaadu dëkk yu yëpp GDC dafa win as a party so party bi dafa am structure nationwide structure amul fenn fooy is the youngest party but right now foo dem si Gambia yaa ngi gis party bi because short time we have almost 17% of the population 20% election bi bu ñëwee national assembly election deuxième percentage moo remain 17 bi ñu am 5 member of parliament ñu ñëwaat si local government election bi we have 25 councillors and 1 chairman muy Sierra North ñu am 21% mu gën a increase so party bi right now support base baa ngi gën a dem mu ngi dem doole waaye message bi party bi la joxe mooy peace bi the secret behind the GDC mooy peace bu Mama Kandeh di send and reconciliation bi pare party bi right now for the since 1965 we have the youngest national assembly member si assembly bi because ñu ngi empower the youth so xoolee during the national assembly elections 95% of our candidates are young people
soo ñëwee si female bi women empowerment bi right now 14 jigéen ñoo taxawoon during national assembly elections 7 jigéen yëpp they are from GDC bu gaa yi lu see di elections ba tey ñu leen sponsor gaa ngi si university bi ni ngay jàng that same people ba tey ni ngay jàng so soo demee si university bi ni ngay sponsor students yaa ngi fa so even Gambia collège bu gaa yi toogee ma dañ ñàkk a toogu sax parti bi nekku ne dañ ñëw pour wax waaw wala because politique dafa war a change war ngaa mën a wane lu nga xam ne lii moo tax ñu war laa support moo tax soo demee si éducation bi suñu loxo mu ngi fa soo ñëwee léegi soo demee Gambie amul fenn fooy dem doo gis projet gi GDC samp ne ay bohol ñu ngi dimbalee youth si ñu ngi dimbalee ndaw yi yooyu yëpp ñu ngi koo def as a parti so parti bi dafa dañ ko liggéey dañ ko bil bi nga xam ne ëllëg moo tax we is only GDC whereby we have term limit even Honorable Kandeh is only for 10 years 5 years, next 5 years, we have I'm been flag bearer of the party. Well, party is always man personally I'm the youth president. Right now, next time muna utat next Congress muna utat the presidency bi. Sumoko ame that mean that it's over. Dumanekat. That position forever. That's why we always term limits. Even inter party, inter democracy be within the party. Because we demonstrate at the party level, whereby we make decisions. Selection executive committee we we have national chairman. Those no even the fundraising of the Halisi party be we contribution. We have fundraising committees. We have organize fundraising. That Halis will move you at back. Both to the even the diaspora bitam. Ningam executive committee in the diaspora. They have direct link with the central executive committee. So not the GDC operate as a party. Okay, MC, thank you very much for that introduction. Kemo, Kex, Doi. Bismillah, alhamdulillah. Thank you very much for Amasi platform today for the first time on Giss Giss. PDOIS La Joge as their media coordinator and PDOIS, as we all know, is established since 1986 in this country, and in all focus is people-centered development, because we believe when it doesn't, the development doesn't reflect on the life of the people. So DOI is a party, our main concentration is on the people to be developed, because the moment people develop, everything will move. And Bunyawe has a political party, we feel like you can rule the people if they don't know what is their right, what is the responsibility of the government that is instituting the whole system of governance, and we start educating the people to know what is the right of a citizen in a country. We try to educate them what is the role of a government when it's come to the executive, and we start that by producing cassettes, touring the whole country, having rallies to educate the people to know what is their right as a citizen. Because the moment you know that, you will know what is the responsibility of the government. They soon fail to do that, you will know that definitely this person is not there to promote my general welfare. Next election, you must remove the person from office, because the whole task of a government is to promote the general welfare of the citizens. And the kukumunta defreg, you are not fit to govern, and you can only determine that when you know what is the responsibility of the government. So that is the whole idea of DOI that started from 1986 up to 1992. We were trying to educate the people to know we have produced cassette CD, and we see, come on, this is not enough. Let us create an institution called the newspaper. We created the four-year newspaper, whereby we expose the government, say what they are doing, because we feel like other medias we are not doing this, and we try to educate the people and expose the government failure, what is their responsibility, and this continues with so many challenges, but we still affirm that definitely this is the role of DOI, and we will continue to do this so that the citizens will know what belongs to them. So we continue, and we are in the process. It was more of a freedom movement rather than liberating the country, rather than looking for a position. That's where we started, and the trend going, you can see that people with master's degrees come together. The like of Sam Sar was a physics teacher in this country when all the banks were looking for him to come and work for him, but he said no, I have to work with the DOI to liberate this country. Khalifa Sallah left from America, and he came with his masters and his degrees. He could have been working somewhere else, but he feel like, where can I work? He said, let me go to the social welfare, where you meet the poor of the poorest and know the condition they are living, so that we will come with a policies to liberate this type of people. Sidia Jada came with a master's in linguistics, which is a virgin in this country up to now. The knowledge were here, but he decided to join. DOI has a political party to see how best they can come together. You talk of anti-army and the other peoples. From there we move. We created a people center, Nyako Nursing School, to at least prepare the young people that will take the ownership of this country, because education starts from the early age, and the moment you prepare the person have the better structures, then if you emerge from there, definitely the person becomes
as a responsible person, because you have already laid the foundation, because that's the most important thing. We create the Nyakoy Nursing School, and people who emerge from the Nyakoy Nursing School definitely are doing wonders in all various sectors of our society. We said this is not enough, and we decided to create the People Center. And the People Center, we know how many people have passed through the People Center, and we create free classes and we give lectures to people to develop their capacity to be meaningful people in the society. So this has been the tax of DOI, and the political party is a socialist political party, which we believe that the resource of the country must be utilized to the citizens. It's not like whereby investors will just come and take our mineral resources and go. We said it has to be reflected on the people, and this is our policy. We believe in people-centered development, and that's the tax of DOI, and justice is the principle, and good government and democracy. And this is what we have been promoting to the Gambian people, and more emphasis for Gambian people to know that they own the country, and they should determine how the country will move. And that cannot be how unless you have a sovereign citizens who know what is their right, and they believe that yes, we might differ in political ideologies and different, but collectively we institute a leader. And the moment we are divided, we will not have a sovereign state whereby sovereign citizens will emerge. So we encourage people to come together, in respective of we have our political difference, to see each other as a partner in developing this country. And if we divide, definitely we will have a failed state. Thank you very much, Kek Sane. dañoo def rek mooy dañoo dem break, but balaa ñoo dem break, so leen gisee so far, you can understand that things are definitely changing. Giss Giss before, Giss Giss now is totally different. From pictures, from panels, from sofa, from environment and everything compared to before. Léegi nag so leen gisee ñu ngi def recording bi ñu ngi ko sutee fi nga xam ne mooy ABL Media, ñoom ñoo nekk di def production bi, and then programme bi ñu ko sponsor mooy EJ Investment. EJ Investment ñoom ñoo nekk di sponsor programme bi, maanaam dañ si taxaw ak doole. Su du doon ñoom daf doon over difficult pour ñu def li nga xam ne mooy Giss Giss. And the reason why ñu ngi def Giss Giss mooy because of dañ bëgg a make sure ne ñu Gambians yi ñu understand lan mooy politique Gambia, lan moo nekk di dox ci réew mi. Moo tax ba ñoo indi Giss Giss back, and then right now sponsors ñoo xam ne dañ bëgg a sponsor programme bi rek mun nañoo come on board wala gars yi call si numbers yu pour rek ñu mun a sponsor programme bi mu mun a continuer. Lu ñoo def rek dañoo dem break, suñu dellu suwee ñu continuer ak waxtaan. Ni dalal baat ci Giss Giss yi tey bi comme nu ma ko waxee rek EJ Investment ñoom ñoo téye si programme bi, ñoom ñoo sponsor li nga xam ne mooy Giss Giss. For now ñoom ñoo main sponsor si ba pare tamit dañ continuer gars yi ati fu mu nekk nii I'll just get back to you Mr. Kemo ñu ngi laa dalal back ci waxtaan yi. Dama bëgg because right now ñu gis currently there are a lot of problems yoo xam ne conflicts between UDP ak tamit Barrow campaign bi, because according to Barrow, and then most people yoo xam ne ñu ngi work with him, they deny the fact ne Barrow Youth Movement is not a political party, it's just a movement. maa ngi gis Madi Cissé seen naam mu doon wax ne Barrow instead of muy support li nga xam ne mooy agenda government mooy NDP bi, moom mu ngi def own politique am pour make sure ne mu am some personal gains from li nga xam ne rek mooy youth movement bi. nga use youth movement bi pour mun a am some gains. So yow na nga gisee loolu ak tamit UDP nu ñu doon joobee with guy, and then right now you can split. Yeah. So first question based on is on the Barrow Youth Movement. And then nga ne ñu bari ñu ko gisee ne political party la. Man lu ma mën a wax ne nga ne gaa den deny ne political party la. Man lu ma mën a wax ne léegi ne ko political party, but it's a political party in the offering. And lolo, I think we that is an open secret to everyone. The secondly, lu ñu wax ne comme ñun we as a party, ñun gis nañ ne su nekkee ne we are going to focus on the national development plan, we have to use our state machineries. We have to use our departments, we have to use our ministries. But it makes little sense nga xam ne nga ne national development plan, then NGO di ko doxal. Paxi, then what is the use of the ministries and then our state machinery? Then I think then you get double at government. Then what is the use of the government? Ñun luñ ko dee gisee or ñun as a party luñ gis mooy ne su nekkee ne the Barrow Youth Movement is here to support the youths. We have the National Youth Council, which is an act of parliament. Anything we have to put the youth has to go through the National Youth Council. So if you have another body that is doing the work of the National Youth Council, what is the use? Well, for now, su nekkee yéen ngeen jël, let's say UDP suñu waree jël government bi gaa ngi am youth wing, yow foog nga ne UDP duñ def the same thing. The United Democratic Party youth wing is the UDP's youth wing. It is not the Gambia's youth wing. The National Youth Council is an apolitical body.
li nga xam ne is representing every young person in this country. So anything li nga xam ne war naa dem ak youth si has to go through the National Youth Council. But li nga xam ne doxali politique la mooy dem through the UDP youth wing mi nga xam ne UDP as a party niñ ko doxal. But it doesn't make any sense pour ñun ñu war a am youth wing. Then if we come into office, suñ youth wing bi di def liggéey National Youth Council. So ñun loolu gis nañ ko ne ñu ngi double te ñun as a poor country amoon those resources. We don't have that luxury. Okay, déglu naa seen interview Barrow Youth Movement seen président bi Ansu Jack with a lot of journalists you have dañ ko ask that question seen source of funding. Lu gars yi dee wax ci lu bëri mooy nit yi outside ñoo dee sponsor li nga xam ne mooy Barrow Youth Movement noo ko gisee. Well, man, I think if philanthropists want to sponsor you, they come openly and show you that they love a sponsor, except they have a hidden agenda. Because man, SOS la jange, the SOS is sponsored by international organizations. But we all know fan la gas and funding. We see villages ñi nga xamne nit yalla ndé so lu bëgg comme fu mu jógee funding bi fu mu jógee den so ne we all know what do you mean man SOS send funding from okay from SOS okay yeah but then if for example you are an NGO nit yalla fund nga ne ñu ne anonymous donors what do those anonymous donors want big guy what anonymous then why not come forward and tell us ne xaalis bi fi la jógee su ñu ngi wax about transparency we're talking about good governance we're talking about having a structure in place ñi nga xamne why should we not show people how things are being done? Because I believe that if we talk about transparency, we have to be transparent in all respects, regardless. The fact people will build confidence in the system. But there's no transparency, there's no accountability. How do we trust you how do we entrust you with our social contract? These are things we have to Gambia ni war nañ ko bàyyi xel te ñun as a citizenry war nañ ko seetaat bu baax because these are things we nga xam ne nekku di yóbbu dëkk bi kanam so I think baax nañ pour ñu bàyyi si xel bu baax. Perfect dinaa ñëw si question moo la doon like the second one bi dina ñëw si loolu MC Cham gis nañ Mama Kandeh mu ngi politique of course gis nañ ne mu ngi am base bu baax waaye dañ gis kenn si yéen Moussa Bachili mu ngi form political party one of the reason why mu bàyyi li nga xam ne mooy GDC si lu mu wax moo nekk seen doxalin setut yow na nga ko gisee. loolu waxam la wax rek. Because one naa ko suma door di wax ne GDC. and there are a lot of people yu nekk di bàyyi parti bi. waaw am nga nit ki nekk soo bàyyi parti yow am nga reason bu tax nga bàyyi parti bi. bon man dama gëm ne Moussa Bachir was part of us. si fii laagee pour bàyyi parti bi o parti bi ñoo ko expert personnel sax. waaw moom bu mu bàyyee joxe na riginam foog naa ne loolu because political party moto la kii dafa wàcc kii ñëw so at the end of the day ñoom mun bàyyee ba léegi people are coming to join the party loolu every time ñu ngi koo gis so yow soo waxee ne parti bi xëy na mu doxee yow neexul la moo tax nga bàyyi man dama ne parti bi ni mu doxee dafa correct because ñun ñu ngi wane démocratie bi ñu awa parti moo tax ñu dem congress waaye bàyyi ñu all the position yëpp a vacants Mama Kandeh posé na fa vacance ñëpp taxaw pour wane les place bi laa bëgg a ñiitoo ko foofu ñëpp so loolu moo laa wane parti bi am na démocratie yow su nekkee ne peut-être we have a finance committee mu xam ne ñoo amee wàllu xaalis bi nu mu duggee nu mu génne yëpp mu fa so soo taxawee yow ne yow da nga feel like pour bàyyi parti bi am nga raay pour bàyyi but as a political party di moo nga bàyyi am na keneen ko xam ne mu ngi ñëw because ñu ngi keroog bu gaay bàyyee within few days people are coming every day ñun we have a problem as a party mooy MC so nju njaaju gaay nekk di wax si parti bi means ne loolu amul non loolu yëpp xam nga xëy na dafa am lu leen gaay wala because loolu dafa amut lu ko parti bi nu mu doxee dafa am structure in place we have central executive committee we have all the branches nga xam ne ñu ngi in place nga xam ne ñu amee wàllu xaalis bi honorable candidat xaalis xam nga ñun ñooy doxal parti bi normal get sit as executive committee we have national chairman boo xam ne ñooy chair mi si yow su nekkee nga feel like ne doxin bi correct ñu nga ne lii ak lii moo tax nga bàyyi parti bi man dama feel like ne su ma war na bàyyi parti sax damaa ñëw wax lu xam ne moo am bon dama feel like ne lu gaa di wax si GDC yëpp amul because people are coming every day to join GDC comme lu ma wax rek moto la kii dafa wàcc kii egg ba state house so whether they like it or not we ñun state house dañ faa toog understand nga so loolu is out of it so comme ñoom seen waxi yëpp waaw because parti bi every day ni yaa ngi ñëw si parti bi di moo ni yaa ngi bàyyi because wax naa ko suma doon wax ma ne ñun GDC buñ taxawee parti bi people were leaving APRC si join GDC so ñu dem war nañ expect suñu people neen bàyyi GDC dem beneen parti loolu fu ñu jaay ñu accept loolu waaw but how many people ñu ngi bàyyi yeneen parti yi di ñëw GDC wala ñun we have problem at GDC ñun media bi suñu problème la kenn nit mooy bàyyi parti GDC ñu def ko coow ba ki dem ba ñaay benn executive member of GDC moo bàyyi ñu bind di headline masses resignation from the GDC well it's not true kenn moo bàyyi from the party
member of the executive committee ñu bind headline boobu mu coow bi ñëw and nga xool how many people ni ngeen ñëw bàyyi yeneen parti yi ñëw GDC suñ political rally si samedi ni nga am political rally we have almost how many people ñu war a cross carpet war a parti ñu join GDC but doo ko gisee benn headline bi newspaper but kenn ku bàyyi rek mu nekk coow but sant yàlla loolu moo laa wax ne parti bi mi ngi am impact parti baa ngee dem ngee maaga yooyu fu njaa ñi expect ko si yoon bi loolu lay wax support GDC but GDC as a parti ci ko xam ne yaa ngi looy wax yëpp xamuloo ko waaye parti bi mi ngi dem transparency ni ngi démocratie bi ñu ngi ko practice bi di parti because loolu is high time moo war a am si parti si. Okay, there's this question knowing UDP xam nga UDP xam nañ parti bi nu mel and parties yi yëpp xam nañ APRC parti yëpp xam nañ nuñ mel in Gambia yi ngeen amoon rally Western region mu am about 300 people yoo xam ne ñu jógee from Mamouda ne they are from UDP 275 okay perfect thanks from UDP ñu join seen parti bi ndax loolu nekkutoon benn make up boo leen def rek. No, du make up because media that day all the media houses ñu ngi fa woon. Standard was there, Star FM ñu ngi fa woon. ñoom suba ñoo wax ne parti bi la gaay jógee dañ jógee UDP ñëw GDC. But was that real because na ñooñu tam nit ñi xam nañ leen si scene bi. No, they xam nañ leen because some of them ñu ngi staff seen committee of Mamouda. Because bu happen na taxaw nañ si plateforme bu nekk open. ne man bokk naa parti bi bàyyi naa fi. Okay. Loolu is normal in politics. Understand nga and nekku first time history Gambia ba nga xam ne nit yaa ngi bàyyi parti dem si yeneen parti example of UDP noonu Yaya Jallow di nekkoon ne UDP noonu Rambo Jatta all of them they were from UDP and they bàyyi UDP ñëw APRC so loolu is happening si parti si daf de mën a happen wala GDC la kenn mooy génn mu nekk coow and parti bi right now mu ngi dem because moto la man loolu laa believe de te boo ko xamee ne mun ngaa soo bàyyee keneen mu ngi ñëw bàyyi ma ñëw Kémo kex dinaa ñëw Kémo saa lu mu wax noonu mooy UDP members yooyu noonu 275 you think ne ñooñu they from UDP Man, what I just want to say is, in this age of technology, ñett buy party over 200 ñett, 275 ñett, ñu buy party. In this age of social media, ñu xam naka la social media important si Gambia. 275 ñett buy UDP, a mighty party like the UDP, the biggest political party in the Gambia. Ñu dem GDC, gisul Natali Ken. Gisun video, I think that's a big question mark we have. But it was at mu ngi nekkoon front page Standard. And su waxee ne UDP is the biggest party man du ma nangu loolu. Because a biggest party da nga war a am 1% nga war a am of the vote. And UDP never have that number of vote because UDP right now soo gisee ñu am all these members of assembly bi thank to the President Barrow. Because Barrow moo leen support gars yi mun a am that seat at the assembly. Te one seat bu gars yi am noonu is because of President Barrow. Moo tëj office am dem campagnal UDP jël xaalis jox leen. Support seen candidates yi ñu ñëw si council the same thing happen fa so UDP alone avec all parties yi du am numbers boobu but they have the influence of the president that's why ñu am tey the majority at the assembly. Kex you're part of National Assembly mun naa ko waxee noonu always yaa ngi fa ñu ngi gis kii koo xam ne moo taxawaloon fii Busumbala what's the name again Musa Cissé mu doon taxawal Busumbala but at the end of the day dañ ko defeat dañ ko winut foofu noonu léegi moom mu doon complain ne Halifa Sallah there was a time mu doon comment against Barrow's government mu doon wax ne Halifa Sallah dafa war a support li nga xam ne mooy government instead of muy wax li nga xam ne jaadut yow na nga ko gisee after si la génn ci parti bi. Actually da ngay xool ne tamit dañ ko offer position mu bañ a koo jël ndax loolu yéen loolu mooy seen belief. Okay, people have to understand what was the essence of this change. Luther, we need this change. And what binds them together as a political party for union with time, because you have 99.9% of the Gambian before 2016 can go mun ya jame kate mun ko gene city kabi. But because of you, we study the political landscape of this country. You have we believe ne kate mun gene fi ya jame if we unite, or people were promoting for mass movement, be uprising for we occupy district and we remove Jame here, and you can see that in December 30 attack, those are some of the sample, and we feel like that's not the way, and we do a survey, them tell them that the only way to remove Jame here is to form a coalition, and we all forget about our political parties and select somebody. We educate everybody. That's why after when we called the meeting at Kairaba, political parties went and test their power. But fake the message has already reached to the grassroots. If anybody comes here and is not part of this coalition, don't listen to the person. You see Barrow, when UDP select him as a flag bearer, he went on to and test his power, but he know that the people are telling him, go back to Kairaba, there's a negotiation going there. The same thing to Aisha Toure, see to the country before
for coming to the coalition. It was even a telephone call that he called the people at the Kairaba, telling them that when I return, I will officially join the coalition because she has test her power, Muhammad. Our own idea is to convince the Gambian people that they determine whoever will be the president, who will be the president of this country, and that can be only be done through their voters card. We show them the power belongs to them, and they can choose whoever will be the leader. So we come together and we put all the mechanism in place and new them new AMCO, and that was the tax. Put to Gambian to know that new power, and we want after change you give power to the Gambian people. That was the whole idea. We were into this coalition, and for them there was no agreement based on anybody who is a coalition member must take a ministry position. Amusiben documents. They said they support Barrow within the transitional period. Let everybody forget about your political party, and wherever you feel like you man feel I'm on best serve, you go and do it there. And they feel like they can best serve in the National Assembly, whereby they will oversight all the institutions. But if you are given a ministry position, you only have right to only determine that ministry within that portfolio. You cannot talk about Ministry of Education when you are Ministry of Fisheries. At the end of the day, you will say that, do you know my work more than you? But if you are in the National Assembly, you can call the Minister of Justice, you can call them if you feel any. So we feel like this is the best place we could serve the cabinet in the transitional period, and we all forget about our political party. So it's not about it's helping Barrow. The National Assembly, we have 3 organs of government. You have the legislature. So Musasi, just to cut it short, Musasi is meaning do real doi militant. No, so when I get doi militant, I want that belief without serving the government, even how to call it, the cabinet still you're relevant. No, the whole issue is it's not about because we believe our idea before the National Assembly election was we have this idea. We are all going for the independent National Assembly members. So we are not much interested in looking at this is a DOI member because we want to build a Gambia whereby, in respective of your political party, we want even the APRC members to move and see that this is the Gambia we want. So we were not interested to look who is DOI or not. Anybody who feel like you can serve if you come. So Musa came during the councillor election because we believe this is about the people who should decide. And he went to Busumbala. When he came to our office, he said he wanted us to under the coalition ticket. We said that's not a problem, but we cannot select who will be the independent National Assembly member, a nominated member for this thing. You have to go back to your constituency, and they will determine who will be the flag bearer or who will be the candidate for that constituency. And it was 2 people that were contesting, and the other one is pure DOI member. But one day he went and he started using some misinformation according to people, which I didn't confirm, that DOI, the coalition has already selected him as a flag bearer. So they came with 7 or 9 committees from their village. They said they have selected this person to be their flag bearer. So we are having the belief that we are all going for independent candidate. So we believe that we will select this person, and any political party who came, then they will go in for primary, and whoever they select will represent the coalition as an independent National Assembly member. So this was the whole idea. Until things split, we could not have an agreement on independent National Assembly. People said that no, they are going into their political parties, or they go in for tactical alliance, which never materialized in common sense, because I don't see anything tactical in that, because at the end of the day you see people who form tactical alliance, we are contesting in the same consequences, so there's no tactical in that. But that's not important. So it was Ross. So when we said that then there's no candidate, and he said now he's going for DOI tickets, and we said no. So he is not actually a DOI member or a registered member, but we believe in this idea to unify the nation. So we were not looking at so many scrutinies to look at which political party he emerged from. We just believe that. So it was more of an opportunity, and when he didn't get that, and he feel like he's going. It started when I was at the National Assembly. He started moving with Sekuba Jajo of Busumbala. Because normally I carry him all it when we are going. I normally he with me at Westfield, and I pick him. We go to the National. He said he want to familiar himself with the proceeding of the National Assembly. Maybe next year he will contest again. So we were going together, and one day he stopped, going with me. Sometimes we'll drop him and I will give him fare. Sometimes even Halifa said give him fare, because we stop at Churchilltown and he have to go to Busumbala. And one day he just turned, he's following Sekuba. So I said, that's okay. So next day I see it on the newspaper that, he have lived joy because he believed that we are not principal, and he starts saying that, we are just not promoting Barrow. But what Halifa said is very clear. His contents was, Halifa said system change and regime change. And this is very, the journalists just misinterpret everything. He said he was even trying to defend Barrow here. He said that for this change, we didn't tax Barrow to change the whole system. For now, the only thing that we can achieve is the regime change. So the Gambian people should accept that the Barrow didn't come with his policies and program before the Gambian people to convince them that if you vote me, this is what I'm gonna do in education, health, social. No, Barrow, this is a transition. He was campaigning based on the coalition agenda, and he have only 3 main agendas: just reforms, institutional reform, constitutional reform, the other reform. Okay. So he said that let us not expect that Barrow will solve the problems of this. So what we achieve now is
a regime change. And the next election that's where we'll have the system change. Okay, perfect. So they didn't understand it and just perfect. Kemo, send political party leader be Honorable Senou Dabo. Mom on Giss Giss, I'm on you like a question about government by then when he was foreign minister. You got on one and then a lot of UDP militants you have the embassies all over the world. Mom endorse like accept it's normal for UDP militancy nekk ci embassy ci aduna bi yow na ko gisee na nga ko jàngate. Man, I think if UDP militants are capable of manning those positions, why not give them the positions? No, but most of them, look at it, most of them, they're not competent enough. But how do we define that they are not competent? Because we have seen results. For example, Ramzi Diab has a new development for the University of the Gambia. Okay. We have seen how our guys in the UK have worked very hard to see that Gambia returns back to the Commonwealth. We've seen in Russia how Gina Baba has helped a lot in building our relationship with Russia. That in 2017, a lot of young Gambians traveled to Russia to take part in a global youth forum. We've seen in Saudi Arabia and in the Gulf state how our embassies have been doing a lot, especially when it comes to working the outside world. I think they're Gambians first. Every Gambian deserves those positions. So if you're lucky put on positions, like, why not give it to them if they're doing the job? Okay. But then we have something to say. But as far as they're doing the job, I don't see nothing wrong with it. Yeah, from Barrow mom, for example, a very agreement between coalition members, mom dafa 5 years bila mo dohalal yan UDP na ngeen ko gisee. Well, three begin gis wala 5. As a party, we are yet to come up with Johnson stance. So as at the moment, gang Karaba, all of these times they have been at Karaba. So let's sit and wait and see what comes out of it, because we have representatives there. We have Alaji Asdabo representing us, and we have Aji Amseka representing us. Alaji being our deputy administrative secretary, and Aji Amseka being our deputy party leader. Because ñom fa nekkon buñ doon negotiate pour borom na talk. So let's see what they come out with. But as a party, we have not taken any stance on the 305. Do you believe that Barrow did not split UDP? Barrow cannot split UDP because Wajiwara was here, couldn't split UDP. Usman Rambo Jata left UDP and he couldn't split. Yahya Jammeh tried all of his tactics and couldn't split UDP. So I don't see any. But the guy Barrow, he was part of UDP, and then right now he's in power. Yeah. So still, you believe that Munko split? The United Democratic Party has been planted in the hearts of its supporters, and it has been showered by their blood. Gis nañ fi ñoon Solo Sandeng how they have sacrificed for this country. Gis nañ fi ñoon Shingul Nyasi how they have sacrificed for this country. Ñoon Sadio Kunja, gis nañ how they have sacrificed for this country. This party was built not by not by one person, so it cannot be broken off by one person. This party was built on strong pillars and strong programs and policies, and Mota Party will continue to grow because Gambians have faith in this party. Gis nañ ñun we don't have to talk about our numbers. We've seen at our meetings how people come and answer to a call. Gis nañ boo xam ne la paa bi doon jógee America the turnout. I think that was a clear manifestation. So these are the things that we are focused on. How do we consolidate our numbers? Ku bugga mun naa wax lu ko ne, ku bugga mun naa def lu ko ne, but the United Democratic Party is focused on how do we develop this country, how do we develop this party, and how do we push our agenda, because we believe that the United Democratic Party's agenda is the national agenda, and the national agenda is the United Democratic Party's agenda. Perfect. Ñu ngi leen di just remind na yi nga ni seetaan li nga xam ne mooy gis-gis yi tey bi nag dañoo waxtaanee comme naka la ñoo mixo rek maanaam parti yëpp ñu kaana nekk benn maanaam jàmm sax si dëkk bi moo tax nag ngeen am faces yi nii maanaam ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne rek ñoom ñooy doxal dëkk bi ci kanam rek MC Cham of course gis nañ ne Barrow fu mu nekk nii moom he's from Basse Mama Kandeh tamit moom tamit from Basse so seen challenge right now mun naa nekk I don't know but Barrow moo nekk in power right now and then mun naa nekk a big challenge too GDC lu amoon because of time boobu noonu nit ñaa ngi confusion xam nga rek election bi ku nekk doon move fu nekk rek foo xam ne rek feel nga ne fii laa gën a comfortable ne foofu nga dem move but right now 2021 dafa different I don't know whether you know that or not things will be so different so dama bëgg nga wax ma rek ndax Barrow this time from Basse nu mu nekkee doomi Basse ndax du disturb li nga xam ne mooy GDC. non xam nga président Barrow dama ko dee wax yaa ngi wax 2021 but man I was thinking that di nga wax 2019
because the mandate ngi end 2019 la end. Ban mandate loo mën si mandate bi. mandate bi first 3 years bi nga ko. Okay. So yow GDC da nga bëgg a ne da nga yow loolu nga because ñun GDC ñun ñooy victime bi. ak APRC. Okay. That coalition discussion that Bara Yogo groupe boobu. understand nga noonu laa ko mën a waxee. ñun we are the victim of that coalition Bara Yogo boobu. because ñun den jaay suñu agenda bi mooy the 5 years la doon campagne with APRC. ñoom they were campaigning for 3 years. bu gaa demee ay sax manifeste 3 years la gaa yóbbu. so the mandate dafa end for 3 years. it's not about the contract. but ñoom loolu la gaa jaay Gambian si. loolu la président Barrow taxaw si plateforme si du ko wax. fii nekku about the condition bi ñu ko doon wax mooy GDC ak APRC. so foog naa ne président Barrow tey su waree xonoo that intégrité am boobu daf ko war a xon su ko xonawul léegi after 2021 si waree taxaw la war a wax Gambian si. after all wax na Gambian si 3 years lay dem. but in turn mu ñëwaat change trend bi because all this movements you guys from nii yëpp man dama ko against because tey su nekkee ne yow nga nekk government of a transition for 3 years président Barrow moo war na gën a enjoy nguur si kaw suuf because dafa war a nekk président moo xam ne dafa jël everybody ñëw on board. non dafa ñëw serve 3 years. 3 years mu build a foundation. reforms nga xam ne loolu lañ ko tax mu isi loolu. from there moom mu lay a foundation from there mu call for elections ku wir mu xana ba ko power. But suñu waree ñëw léegi mu war a dem dafa dem 5 years ñu ngi ko include dem 5 years président Barrow with all his team muy the other parties yu nga xam ne ñoo ko back right now. so leen compare ñoom ñëpp like GMC GPDP NRP. last local government election mu ngi laa woon figo si. none of the NRP dama fa am 4%. ñu léegi 1% la nga am ñu léegi ay 0%. so ñooñu ñëpp duñ count. so président Barrow su bëggee pousse pour dem another 5 dem another elections dafa am problème. because dafa am tough chilling because benn dafa lu mu wax Gambian si dafa fail Gambian si because tey all this political deadlock bu am si dëkk bi yëpp is caused by President Barrow whether we like it or not. Really? Okay. because tey loolu moo ko cause dëkk bi benn moom dafa war a xam ne président independent la. we have a record fu mu taxaw mu ne man President Barrow UDP la the vice president UDP la speaker UDP la independent président ngay wax loolu. Okay. understand nga so kon kooku monsieur mu doon jaay gaaw dafa dem si affaire dafa change mbir bi di use affaire yi ne comme dafa am mislead bu fa nekk diggante UDP ak président Barrow because UDP foog na ne looy daa foog na si baagee kii mu dem fa 5 years dafa wàcce ñoom ñu continuer this man foog ne moom tam su supporté UDP seen MP seen councilor yi ñu win moom su paree nañ ko bàyyi mu continuer Barrow arrivé de seen calcul yaa fail so that's why all this problem is caused by président Barrow agreement président Barrow this agreement daf su war a stick pour gis ne agreement boobu la gaa yi jaay Gambian si. so léegi su dee because loolu lañ nekk di gis signs yu ñu nekk di gis nii right now dafa mel ni Barrow will go for 5 years. waaw su defee 5 years. waaw ñun nen taxaw ñu ne waxee la wax. gor si kàddoom. waaw bañoo loolu gor si kàddoom but 2021. waaw Barrow ak Mama Kandeh Basse. loolu laa nekk di coalition loolu is my question. bu gaa yi ñëwee si coalition bi. pour mbir Mama Kandeh at Baobab. waaw bu gaa yi convincé Kandeh pour Kandeh join di coalition. den wax gaa yi ne. suñu bëggee join coalition bi nañ dem Jimara Barrow dikka. ñu teg box si Mama Kandeh ak box si Barrow. Barrow su winee foofu ñun ñu join di coalition. dëgg picture bi la ñu xool mooy Basse Barrow mënu fa am dara. mënu am dara foofu. right now lu fa nekk de daf gaa yi dañ koo nax lekk xaalisam. dañ koo nax su ootee ñu jël ay gële fesal ay ni yóbbu ko State House ñu taacu feccee ñu foog nañ yu yëpp nax la dañ koo nax. su foogee loolu mooy tax mu win jël toogu bi dafa nax boppam. waaw dañ gis Barrow amul technicien amul influence bu xam ne mu neen ko soxla mu nekk toogaat toogu bi. waaw xaral dañ gis GDC Mama Kandeh project sam yu bëri. based on boreholes ak yooyu noonu. the same projects lañ gis Barrow Youth Movement ñuy def. understand nga so ne the guy is not competent enough for example pour mu war a win. So ne the guy is not competent enough pour mu war a win li nga xam ne mooy Jimara Basse ne gars yi dañoo lekk xaalisam. how about Mama Kandeh because Mama Kandeh luñ nekk di gis mostly right now moo nekk ne mu ngay use li nga xam ne xaalisam which is normal because nu parti bi la it's not about Kandeh xaalisi parti bi ndax moom tamit nekkoon di ko na Mama Kandeh dafa feeñ si council élection si den taxaw council ak Barrow ñu win fa in Jimara that was then loolu yàggut loolu si xam yàggut Barrow dafa dem Jimara campagne UDP gars yi lose fa 2021 still loolu laa la bëgg a jox ma loolu Basse bi waaw 2020 su ko demee sax dañooy winaat Jimara is our area wene di gars yi xam ko ñaa ko xam right now jot naa information sax ñu ngi am méjir on samedi ñu ngi dugg ci mobilize ay nit pour ñu génne waan dañ jógee from UDP ñoo cross capet lu nga xam ne amut from UDP waaw from GDC to Barrow movement yooyu yëpp mu amul yooyu yëpp ay propagande la gars yi gis noonu so da nga gis
waaw so no yow moom yow fu nekk yow jeexal nga mbir yi moom UDP moom saa rafet so fu ma waxee mooy Barrow in Jumara o Basse mënu fa am dara perfect Barrow amul influence people xam ne mën nañ ko support di su lu ko jàppale mooy mu end mandidam bi with the Gambian people lu mu wax ak Gambian si mu abale Gambian si continue kek sane Halifa Sallah mooy face of doy ni ñu bëri right now ñu ngi complain ne doy suñ buggee win muy 2021 suñ buggee win nekk ngeen jël government bi da ngeen war a change seen way of politicking ñu bëri lu ñu wax mooy da ngeen dee waare like da ngeen dee yee nit ñi which is good but dañ ne da ngeen am pour change yooyu noonu yëpp pour ngeen mën a win li nga xam ne mooy hearts of Gambians man nit yi suñu waxee loolu it sounds so funny to me that they over funny si man because ngeen need of impact well no actually because koo xalaat in this world bi balaa ngay create a political party in this country it's a mandate in the IEC that you must have a manifesto and you must have an agenda te loolu nga dee test te Gambia yëpp ba nga ko wóor ba mu daj whoever you ask ñu ne la doy has the best programs and the best manifesto loolu lañ la dee wax so waxee ne te ñun that's the same manifesto loolu lañ dee educate the people so ñu waxee ne léegi you people has to change your politics dañ bëgg a ñooy joxe saako maalo comme yeneen political party diñ ko jox that's what they are telling us dañ bëgg a ñooy pressing people wala ñuy dem nax nit yi ne they vote for us we will never do that kaama wala doy being in politics ñun we are here suñu leader yi dañ ñëw to serve if leadership find them there is okay our target is not mainly to come and create a political party to be a leader that's not doy. Really? Yeah, we are here to serve. So leadership, so people convinced that what we have served them has convinced them to entrust the wealth of this country to us. This is where we stop. But we are not here concretely create a political party to be a leader. Gis nga doy, for example, guy want to win without teaming up with political parties. As a party. Yeah, munna nyaka because of we are seeing a constitutional review commission buneka fi and rumors are going on our next constitution we must have 51% of the total vote casted in the country. If you look at the records of all the political parties, nobody has even passed 47% of the total vote apart from APRC. But presently the political parties that we have in this country, 27 is the highest. So automatically if there will be a second round, whoever emerge first and second, there must be a coalition. New image. But notwithstanding, a political party can come and came with 75%. I mean, it's possible. It's left to the Gambian people. You have to convince them. Now we have achieved a one in Gambian in a Sen Katamuna fi gain a president. Next phase, after the 3 years, after Lolu, we will make it very clear to the Gambian people. This is our agreement with you people, and we'll concentrate on building our party. We cannot impose on anybody to say that you resign. But this is what binds us together. And if you didn't respect in your mom, we will say that this is where we stop. This was the agreement with you and the Gambia. And we will build DOI for citizens. You convince them based on our programs and policies, and they will be convinced that DOI is the only party that can liberate this country. Okay. DOI is the only political party. Muna liberate this country. Ñu lay wax rek ñu ngi lay caaxaane. Okay, like seriously. Okay, lu ñu def rek mooy dañoo dem break in the next 5 minutes, but then just dama wax ne rek programme bi soo leen gisee mu ngi daw EJ investment ñoo ko nekk di sponsor te ñu ngi amee estate fi nga xam ne mooy Sanyang Seaview, soo solee kër bu correct foog nga dem Sanyang, Sanyang and we will be good. Mr. Kemo, nañ wax because currently ñu ngi gis this push and pull between yéen ak Barrow campagne bi yu noonu. Yéen the reason why ñu indi leen yéen a nekk young people, yéen a yore dëkk bi ñun ñoo yore dëkk bi because ñun ñoo war a doxal li nga xam ne mooy réewum Gambia in few years to come. Yow la nga foog ne mooy solution li nga xam ne mooy mun a tax ba nit ñi ñëw together because ñu bëri dañ dee wax ne am na ñoo xam ne they are blind when it comes to politics ñoom as far as ñu ngi support UDP or as far as ñu ngi support APRC loolu la ñoo gis even su nekkul dëgg sax still they will support their leader. I think loolu dafa depend si conscience borom ak tamit waaye nañ lañ tamit understand ne people they support political parties based on different reasons. For example, mu ngi wax ne ñoom ñoo am the best programs and policies. Man, I disagree because I don't believe in socialism. So man, it doesn't sell to me. Historically, when we look at it, in as much as Africa had a communal system, but Africans have always been sustenance people based on man ma family mom man asuma family ñu use ko. So buggee ñëw nga impose a system on us bi nga xam ne is not unique to us, for example. Dafa difficult. For example, man dama dey wax ne we need to build a democracy in Gambia with Gambian characteristics. Bi nga xam ne dafa reflect our lives as a people and as a country. And this is what United Democratic Party is here to do. Yaa ngi wax ne ñu ngi am push and pull with President Barrow. The United Democratic Party is not in any
disagreement with President Barrow. The United Democratic Party is in disagreement with anyone who wants to ruin our future as a country. And regardless of whoever it is, ñun dinañ la wax. So luñ dee wane yéen ni ngeen gis Barrow Youth Movement as threat loolu amul wala. Well, ñoom ñu ne NGO lañ. ñoom ñoo toog ñu ne ñun we are their biggest enemies. So why would they say that if ñoom they are an NGO? How can a political party be your biggest enemy if you are an NGO? So these are things that we have to consider as a people. Gambians have had their awakening. And Gambians are aware of the realities that mass participation in politics. The United Democratic Party is not here to compete with anyone because they're going to on the same lane. So perfect. Naka la ñu avoid violence? Because dañ leen ñoo bàyyi ngeen dem. The only way that ni nga xam ne la ñoo mën a lifine violence mooy dañoo respect each other and respect ku nekk sa leaders. How about saga yu nekk di gis? Loolu moo tax ma ne dañoo respect each other. Ak tamit dañoo mature si suñ politique. For example, dañ dee gis on social media do they have MC Cham maanaam moom we have a very good relationship because yéen ay sa daf dee ñëw doxantu si KMC bi Kex mus naa ko send message on Facebook waaye lifinuma because dama bëgg a maanaam moom daf ñu build that relationship which is important at KMC ñun as a UDP local government council we have built an inter-party youth committee bi nga xam ne am na GDC members am na dooy invite leen gars yi ñëwuñ so ñu ne dañ war a toog as a committee njëkka ñu seet balaa gars di seen njiit yi. So those are all things that we have to look into because for you those systems in place, the young people realize that it is not about our party leaders, but it's about the programs we sell to the Gambian people. Party leaders will come and go because every political party for UDP, we have internal democracy. Soon they Congress, Usino Dabo Plaza may do the nega bossam. So Kukobuga challenge, you have the right to come up and challenge him. So party leaders can change anytime, but we have to understand that swing political because new as young politicians, then we can new join political parties. We believe that the development of this country can be geared and would be faster through our political mechanisms. More than new political parties. But for you understand these parties, even in as much as we have ideological differences and political differences, we have to understand that Gambia more than you can. Ten you for you guys Gambia Sikalam, for you guys anything we are doing, Gambia mostly waranja jitu. With that, we would be able to perfect. MC Cham, naka la ñu mën a avoid li nga xam ne mooy violence bu nekk di am. Waaw violence ñu ko mën a avoid mooy parties yi ñoo war a gën a I think the supporters yi ñoo di am problème si loolu. Da ngaa gis ne if you meet this executive committee of a political parties, da ngaa gis gars yi ñu gaa di approche ñu gaa di waxtaanee. Soo gisee parti leaders ñu dajee place ñu yëllingante nuyuwante ba ñun supporters yi ñooy problème bi. Supporters yi ñooy jël audio yi saagante xastante yi pero yow koo saagatee nga bëgg mu ñëw tey sa parti doo ko mën a am understand nga so foog naa dañ ko war a change suñ plateforme si political rallies yi ñun GDC sant yàlla loolu yàlla def si dimbali bu baax a baax donc mu saa gis supporter GDC muy saaga social media wala mu jël audio ni loolu amut because we have a group chat bu nga xam ne each constituency fi 3 constituency yéen ñu am group chat bon member of the committee GDC bu nekk yaa ngi si groupe chat boobu yaa ngi moytu seen wax yi lu gaa di wax ak luy génn foofu dañ ko dem moytu even win GDC da ngaa def statement sax within part of the executive congress statement nga xam ne si biti ñu gis ne correct ñu taxaw ñu génn ñu disa suñu bopp si statement bi nee ñu d'accord du si lii loolu mu ngi àpp ni GDC moo tax bala ngaa wax dafa am noo ko war a tegee soo foog naa ne jàmm moo war a am moo tax su ma gisee ñu bëri di wax ne da nga war a gis sa dëkk balaa parti bu ko parti yi dëkk leen gis politique parti yi dañ gis dëkk politique parti yi dañ bëgg a jël réew mi kenn bëgg a jël réew si fitna boo samp man Gambia laa gis bala maa gis parti but parti si ñoo si dëkk ñoo dëkk bi la ngay soxla so why people are saying that nañ gis dëkk bi ñu bàyyi parti yi pare parti yi dañ bëgg a élif dëkk bi duñ ko bëgg a élevé si jàmm nañ ko bëgg a jëlee so foog naa loolu dañ war a message boo dañ ko war a génnee ñu gis ne young people ñu participer si politique ñu bokka because comme kéema lu nga wax interparty youth committee mi ngi am bu nga xam ne yu si parti yëpp fay nekk ñuy discours ñuy waxtaan lu nga xam ne dañ di am programme ñu invite la man ñu demay ma seen programme ay wala suñu programme APRC di seen team seen rally si ñoom fa yooyu is happening mi ngi am man maa ngi dem si programme si yëpp ba kii dema jot naa bu solo sanden anniversaire I was there ma invite ñoom ñu ma invite seen youth wing bi ma dem attend ko so loolu mu ngi loolu si advd dafa tax jaam am suñu biir loolu di nekku saaga nekku xaste it's about programme ak policy booy jaay ñu jëna ko ba soo bëggee saaga nga saaga Ansu tey nga bëgg a Ansu ñu sa parti du ñëw so foog naa loolu is high time leader si parti yi ñu jëm a try di seen message bi suñ audio yi la gaa war a gën a bàyyi xel suñ audio yi kek saane waaw naka lañ mën a avoider affaire yi mooy problème yi rek waaw man nu ma ko gisee moo nekk ba tey ñun as a nation dañ am a sovereign dëkk but our previous leaders what they failed to build more like a sovereign citizen
and te loolu mooy the tax of this 21st century foog si nit yi gis ne collectively no matter how we have difference our political ideology and anything but collectively ñun ñoo dee institute a leader te the moment the person is elected to be the president of this country no matter which political party it emerges, he's called the president of the Republic of the Gambia. So it represents each and every one of us. But soon divided, are we going to make an informed choice to choose somebody who will promote the general welfare of us? Yes. We might disagree on policies and program, but that should not differ us from like insulting. I just see that it has no value in our society because the moment you insult me, I'm done with you. I feel like this is the person Bohamne. He's not adding anything to my life because he's not educated. Because insult doesn't educate. It doesn't tell you anything. It's only develop hatred. At the end of the day, we are not developing the country. And I think taxi that should be our message. They are doing this insult. It should be our collective responsibility to educate them. You become a sovereign citizen. No matter we can have a difference, but at the end of the day, our leaders are bound to be criticized. But if you criticize the person, that doesn't mean that you hate the person. But you are trying, to show that this is the person you will give the wealth of this country. That person should be at least somebody he will be not actually 100% perfect, but at least you show him that definitely this is what you have done, and you criticize him. I learn from it because none of us is perfect. But we believe that people are more loyal to their leaders rather than a country. So at the end of the day, even Khalifa did this, and you feel like it's perfect, and you always continue. You feel like he should not be criticized, and if somebody does that, what he receives is an insult. And I think then you are a past stage, Bob. And the battle of this 21st century is the battle of ideas, not the battle of insult. I believe that if we have this concept, yes, we can disagree on ideas and we counter each other, and we. Those people who are insulted, and they feel like we are left behind, and they will follow you. They will know that it's only the ideas that will move this country, but not about insult. And this should be norms and the values, and the civil education should be used as an instrument and not to educate the city. So try to organize KMC. Join guys. Actually, because already we have GDC in. Yeah, I don't know. I don't know if APRC. Yeah, she said this, and I am not aware of it. But all the time, MC Shama, I have a very cordial relationship with him, and most of the UDP members in the National Assembly, they are my close friends. Sana Jawara, Suleiman Sao, Alaji. All of them are my close friends. I'm always every time in Sana Jawara's house. So I believe, and we are different political party, but we discuss every day and night. Even yesterday night, we were on phone with somebody, this man. I forget this man, Dauda Jawara of Babadibo, and he's from UDP. But we might agree and disagree. But at the end of the day, we are all the same, and our interest is to build this country. And for Kemo, he said he sent me a text, and I'm apologizing today. Maybe I didn't see because so many people text me. But I wish I could have seen, and I will respond to him. And I'm very sorry if that has happened. Like just seconds, like Kemo, describe just 2021. You think lawyer that what any change phase of Sen Party or lawyer that will still be the we cannot say anything because we go to Congress. Then you them Congress, soon supporters, soon delegates select candidate as a leader. Okay. So the United Democratic Party is a people's party, we're a mass party, and we let people decide. Without any party, they can win 2021. Without any party, then you're more than 50+1, even if the constitution doesn't change. Senbi. Cham. GDC 2021 without any party. No, 2019 like man personal. Man I'm not government man the mandate my 3 years because man victim la. Because if I'm a product we don't jai. The coalition the don't jai product. Why Cham I'm just saying follow yo because you stressed on 2019 which is normal. You have an agreement. Agreement among you have why dafa melni baro. Wow, Baro is a threat to Sen. No, what kind of threat? Baro is not a threat. You know, a threat. Any UDP, Baro is from UDP. She just UDP le mujel. Do you just from the GDC? Because I'm can come right now buying a GDC them si Baro. Amagut. So 2021 they 2019 or 2021. 2021 so quite a fair wow head la. Without Ben party. Wow, nun GDC. Nun 2016. Nun can you them. So divided party yëpp seen vote ñoo ñoo ëpp vote 2021 da ngeen di win ñu ngi State House ñu diggante State House ñu diggante State House mooy dem élection rek moo tax di eggagu State House Kex well ñun tamit that's loolu mooy the idea bi ñun moom that's why comme nu ma la ko waxee rek ñun we are here to serve Sala dafa génn wala moo fa nekk face still yow suñ congrès bi soo ko déggalee Joy has challenge Sidia mu ngi wax ne every time su déggee age group am rek ñu ngi dem rek moom def de feel ne elect mooy dem te call on the young people to come and take the ownership of the party so it might change in the next congress mun na ñoo jëm and somebody might be the flag bearer of the party but I'm well assured ne Gambia ni léegi fu mu nekk ni eew nañ te xam nañ ne Joy is the only party boo xam ne moo leen mun a liberate to liberty
dañoo def rek mooy fu mu nekk nii dañoo dem break ñu bàyyi gars ñu dem den suma panéliste dina ñëw Mamadou Sabali Daba Malick xam naa ñu ngi xiif pour wax fu mu nekk nii am i kàddu yoo xam ne ñu ngi ko denc seen biir lu tax ma indi lii ñii mooy ne dañ bëgg rek pour make sure ne nit ñi understand ne young people dañ bëgg a change li nga xam ne mooy suñ political landscape bi of course APRC bëggoon nañ gars yi ñëw but then right now gars yi ngi on tour lu ñoo def rek mooy dañ leen di bàyyi ñu dem ngeen dem ak break bi suñ dellu si den ñu continuer waxtaan. Buying a plot can be easy or maybe a tedious task sometimes, especially when you have so many real estate companies, agents, landowners, and even sometimes so-called landlords all calling to buy their properties. Getting the land is the easiest part, but owning the land with genuine documentation is the problem. We have seen unprecedented court cases of people going to court to settle land issues. If you're looking to buy a plot or a build home with no risk of stress, guys, look for the right real estate company. At EJ Investments, we don't just sell plots, we build communities, where any plot you buy from us comes with access to water, electricity, internal roads, and other social amenities. We guarantee you genuine contract documentations the moment you pay a deposit and a complete handover of your title deeds as soon as completing payment. A beautiful home with peaceful and happy neighborhood awaits you at our project Tujuring Seafront Estate, Sanying Seaview and Lakeview Estate and Gundur Stifo Coastal Highway Estate. Call our office on 4464-838 or 302-1056, which is also on WhatsApp. Email us or visit our website on ejinvestments.net to learn more about our projects. EJ Investments, we're fast in property. dalal ci waxtaani li nga xam ne mooy gis-gisi tey bi ñu ngi leen di just remind ne EJ Investment ñoom ñoo nekk di sponsor li nga xam ne mooy programme bi soo leen bëggee kër rek mun nga ni dem Sanyang Seaview gaa ngi fa am maanaam kër yoo xam ne de very affordable land yu correct yoo xam ne doo leen am problème and then dañ leen di wax rek soo leen bëggee seetaan programme bi mun ngeen koo check on Star TV every Friday 10 PM la ko gars yi di bëgg di wonee foofu noonu then Tuesday si Star Radio bi nañ ko wonee foofu li nga xam ne mooy 6 PM and then Fatunetwork every Friday nañ ko wonee at 3 PM ñu ngi leen di jaajëfatal si noo leen ñoo toppee ci waxtaani tey Mr Sabali ñu ngi la dalal ci programme bi xam naa ne yaa ngi xam di woon duga waaw jërëjëf bi moom jël nga time bi yëpp waaw ngeen baal ma this time lu am Sabali gis nañ of course d'abord ñu ngi la dalal maa ngi ñu ngi gis li nga xam ne mooy Kémo Bojang ak tamit Kek Sané and then MC Cham of GDC ñoom yëpp ñu ngi ñëwoon ñu ngi doon waxtaan ci naka la ñoo def way forward to avoid li nga xam ne mooy violence yu nekk di am between political parties ak yooyu comme yow as former secretary general young person boo xam ne yaa nga yëngu ci wàllum politique ak yooyu noonu ban advice nga am pour jox li nga xam ne mooy ndaw yi nga xam ne ñu ngi soog a stronger li nga xam ne mooy politique. waaye man tooguma fi in my capacity as former secretary general. No experience bi laa nekk di wax sa experience as former secretary general ak loo am yëpp ci politique. Yeah. Anyway, I think the platform was good today. It's really encouraging to gis young Gambians, nekk seen diggi ndaw di yëngu si politique. And waxkat yu am solo ñëw fii ku nekk nga jaay platform is a political party. Even though dañ ko yombal gars yi nag because challenge loo gars yi but that's okay. Gars yi def nañ well. I'm impressed from Kémo to MC Cham. Keks, they all did well. I'm impressed. I think it's a new vista in Gambian politics. Yan la sax. In terms of yëfi violence, I think ne façon yi waxtaan yi moo ñoo dimbale pour ñu wàññi yëfi violence si politics ak kàddu yu ñaaw. Unfortunately nag dinaa ko repeat fii ñu doon run GRTS at the time ñoo def a very costly mistake for this country pour génnee fa gis-gis at the time bi nga xam ne ñu ngi doon change the narrative in Gambian politics di invite ay politicians ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom ñu jaay seen platforms comme li nga defaat tey fii alhamdulillah thanks to ABL Media naa leen shout out ak EJ Investment this business people Fatunetwork and Star TV as well. Wow, Fatunetwork, swing sister with Star TV, patriotic business people, you xam the value of this platform, so it's good ñu am lii comme Keks nu mu ko waxee ak ñoom Kémo ak MC rek lii mooy politique ku nekk sa gis-gis ak fan la sa parti bi taxaw nga ñëw nga wax ko nit ñi su dee loolu mooy li gënal nit ñi ñu sànni la karta su dee gënal luñ leen ñu dem sànnil keneen lii waruta nekk lu jafe waaye dañ dem ñu buy public space bi with practically
very little civic education nit ñi di jóg di saagante di wax ay kaddu yoo xam ne ça va tiital not only waa dëkk bi war a waaye ñi xam ne sax ay investors yu war a ñëw sax yenn kaddu yi suñ ko déggee dafa yóbbu seen fit so kontaan naa ne ndaw yi toogal parti yi fii muy UDP GDC ak PDOIS wax nañ fi wax yu rafet politique yi saaga dañ ko war a tegee boor politique yi non dañ ko war a tegee boor ñun ñëpp benn lañ comme MC like naa kàddoom bi trop ñuy wax ne waru ñoo gis parti yi dëkk bi lañ war a gis parti yi dëkk bi lañ fi nekkal that's very true you know so I think ne di ñaax rek ñu ñoo déglu youth si ñu déglu ndaw yi fi wax tey nga xam ne ku nekk da nga am sa political party nga déggu si waaye loolu taxul wax nga kaddu yoo xam ne kaddu yi nga xam ne si xel la jógee wut si xol ba pare di aida wante ne yëfi saaga ak yëfi violence ñu génne ko si politique Okay, Sabali, thank you very much. Daba Malik, yaa ngi jëloon maanaam break ñun ñëpp ñu ngi jëloon break léegi now you're back maa ngi la gis yaa ngi doon enjoy li nga xam ne mooy discussion bi between ñoom Kex and then Kemo Bojang and MC Jack yow la nga am na nga jàngatee seen waxtaan towards avoiding li nga xam ne mooy violence yu nekk di am ci politique yi waaw nga waxtaan wax dëgg moom mooy ne man dama feel like ne politicians yi especially party leaders ñoo gën a tap violence mu bari because xam nga leadership du jiitu rek nit yi topp la ñu taaju and that stuff because Gambia political party boo laajte daf laa wax ne am na manifesto am na programme but how many political parties ñoo dem si political platform am seen rallies ñu toog ñu jaay Gambians seen programmes very few because soo xoolee party supporters si seen boppa ñu bari understand si seen party si bam son concept la gaay am parce que si biir waxtaan maa ngi dégg ak kii moom mu ngi wax Kex affaire socialiste UDP is a socialist party socialist democrat lañ and you see UDP is the only political party in Gambia bu affiliate boppam officially with Socialist International so loolu lu mu laa wan rek moo nekk like ba léegi jànga bi dafa des nañ gën a gëstu parti si ñu xam because loolu lu moo wane moo nekk like dama dem support party but really truly jànguma parti bi si boom xam si yan sarta la parti bi di doxee and foog naa ne loolu bokk na si lu nga xam ne ñun ñu nekk ndaw dañu war a def research parce que man dama dee teg suma time read political parties seen manifesto si ñi nga xam ne nii is accessible ba pare foog naa façon document ba dafa war a nekk document boo nga xam ne nii dafa war a nekk online parce que nii pour man ma dem si political bureau pour laajte hard copy on that stuff parce que fu mu nekk social media mu ñoo help a lot so loolu number one lu parti si war a def la number two political leaders war nañoo jël responsibility ñaax seen supporters si ñu bàyyi saaga because doo mun a wax ne man d'accord ma si saaga wala encourage ma ko wala suma parti jaay nekku di advocate pour loolu but ñu ngee gis ñu nga xam ne dañ gëm ne yow lañ support ñu ngee saaga ba pare yow ba léegi mënuloo génn pour nga condemn those acts so foog naa politiciens si especially party leaders war nañoo jël den responsibility second thing bi mooy man suma moromi ndaw ñi laay ñëwal parce que most of the time ñoom ñoo dee nekk online di saaga wala nga man lu ma dee wax rek mooy most of ñoo gis ñuy saaga online is either benn amuñ stuff seen brain bi pour toog pour debate te soo lañ challenge because ñoo nekk ñu nga xam ne soo lañ challenge benn ñaar rek ñu saagal because amuñ amuñ naka laa ko mën a wax amuñ the capacity pour engage la in a very deep debate about their party agendas and that stuff two supporters yi nañ xam ne political party leaders yi they are human beings like us dañ dee juum dañ dee wax lu du dëgga dañ dee wax dara si seen coobee rek seen bànneexi bopp pour mun a am carte so man gisuma benn politicien ne du mun a make mistake so nit ki nag soo jëlee sa boppa nga ñëw taxaw nga ne da nga bëgg a laajte kaddu askan bi ñu entrust la suñu responsibility ñu jël suñ kaddu ñu jox la ko nga nekk président pareel ne dinañ gestu everything about you soo ko bëggut demal nga toog si sa private life so one supporter si understand ne is not nekkuñ di criticiser te man suma criticiser Halifa I'm not attacking Halifa as a private citizen. I'm looking at Halifa as a National Assembly member or Halifa as a party leader. So we need to differentiate those two things. Like we differentiate the individual and responsibility person. Okay. So for some platform, the man little long overdue, and I always tell people, needing to them janga se tubaab. Senegal could be a very quick reference when you hall. Senegal people will tell you. Senegal send platforms you see it, then your debate, benga fanga then your head the next. Parce que luta. Look, man programme bi nii laa am agenda bi nii laa am lii laa soxla jarut xuloo comme lu sabali wala jarut xee koo gis muy xuloo di xee amul programme and I think Gambian si fu mu nekkalee ñu ngi dem to a level bu nga xam ne nii 2021 wala 2019 whichever one mooy élection year bi yaakaar naa ne ñu ëpp doole si askan bi parce que change du mun a ñëwee noonu rek duñ mun a nit yëpp duñ mun a toog rek benn dee ñu am dat
same concept. waaye gëm naa ne lu ëppal doole si Gambien si suñu génnee pour dem sànni karta dañoo sànni karta based on agenda based on programmes waaye nekkul based on party wala xam ne. ok Mr Sabally ñu ngi dégg Kémo mu ngi doon wax ne 2021 ñoom dañoo win and then MC Cham the same thing mu ne 2021 dañoo win ñoom without any party Kémo the same thing la wax without any party and then Kek Sane tam the same thing loolu la wax APRC it's quite unfortunate ne ñoom nekkuñ fi because gaa ngi si taw and then yeneen party PPP mënuñoo ñëw on the show yow na ngaa jàngat affaire yi with Adama Barrow as well as president la nga foog 2021 ñu kooku mooy war a win li nga xam ne mooy nguuri Gambia. da nga si boole Adama Barrow. Of course he's the current president ba pare xam nañ ne moom right now he has intention pour mu run we know very well ne dafa bëgg a run as amul parti but then loolu lañ gis. li ma mën a wax mooy su dee liñ séntu si constitution bi loolu moo am ne dañ koo ameen pour ko amoon 51% doo jaala su dee loolu moo am kon dina na xari torop pour benn single party yan parti ngay gis ñooy jaala mu win the election right now mënuma def that prediction because I think ne party yi ñoom ñëpp dinañ am some kind of a hit like maa ngi enjoy discussion bi between Kémo ak MC mu ngi claim ne dafa am ñu jógee GDC awma UDP ñoom GDC am sure ne UDP tam ñu ngi make similar claims you know there's a lot of trading going on between the parties and I believe ne su dee incumbent bi di Adama Barrow su dee déclaré ne dafa taxaw dina hit political parties yu bari so right now mënuma def a prediction ne party bi mooy jiitu it's we'll have to wait. Okay. Dabo Mali. non li am mooy ne xam nga politicians amul benn mbir buy dem si làmbaat ne la damaa dem pour daal because then yaa ngi demoralize supporters waaye li am mooy man gëm naa ne si suma gëm-gëm there is no political party bu mun a am 50+1 next election two both Kémo ak MC seems na dañu underestimate Barrow but to tell you the truth man du ma support Barrow bokkuma bi but reality bi mooy ne Barrow is an incumbent because MC su buggee xalaat Barrow bu compete ak Mama Kandeh Barrow boobu amutoon responsibility Barrow boobu nekkutoon president and xam nga I've been saying this when Barrow started bu mu commencé di am ak problème ak gars UDP I told some of my UDP friends ne soo leen demee ba separate whether you like it or not Barrow will take some part of UDP loolu is fixed but a lot of people ñu nekk in government te ñu claim ne they are UDP kenn du si resign and I've been telling them this so yàlla ñëw def na sax Barrow daaxa Ousainou Darboe party leader léegi UDP members yi nga xam ne ñu ngi in government kan moo si resign nobody two UDP du mun a daw responsible du mun a disassociate boppam from what happened 2016 ba day bi UDP di génn si government because si la gars yi bokkoon so su ñoo campagne da gars yi campagne going forward but lépp lu nga xam ne ni lu happen la in the past man la waxal su ma dem sànni karta UDP candidate bu gars yi teg su taxawee mu bugg a condemn loolu man du ma mun a d'accord so and I know a lot of Gambians will not agree with that because si la gars yi bokkoon because buñ fàtte ne coalition moo isi Barrow waaye li tax Barrow break coalition agree to play a big role parce que tey moom moo nekk ku nga xam ne nii Barrow moo taxaw mu ne as president Ousainou is his political father Ousainou moo dugal Barrow si politique moo ko yar si biir politique moo ko jox responsibilities Barrow bi moo ñëw taxaw si coalition bi UDP la ñëw understand so man at that point dégg la time bi négociation si di dem Ousainou was not there waaye nag su nekkee ne UDP démocratie bu gars yi di ote ne moo fa nekk man dama gëm ne institutions are not owned by individuals if a collective make a decision yow si sa gannaaw as a leader even su la favor in your internal meetings mun ngaa wane sa gis-gis ak sa ñaaka d'accord si lu gars yi agree but to respect the agreement man dama feel ne dafa waroon a encourage party bi encourage Barrow ñu go ahead and respect the agreement waaye loolu amul wax na ne ku force Barrow xam nga mu dafa dem court bi ñu leen daaxee léegi maa ngi cappa UDP seen bopp ñu ngi change narrative si seen PRO bi mu ngi wax ne loolu waxi Ousainou la waaye waxi Ousainou la dëgg la but party leader la waaye that time UDP was there lu tax ñoom seen moom PRO bi ñëw doon at that time refute Ousainou lu mu doon wax disassociate boppam comme lu dal GDC ak seen that Dr. Sa when he said something that the party did not agree déglu naa Mama Ñing Njaay ma dégg mu génn a disassociate the party from what that guy said so loolu la parti war a doxee loolu mooy wane ne independence am na si parti but su nekkee parti leader bi dafa wax parti bi
génnut mu disassociate boppam with that man damaa jël responsibility ne party bi dafa consent to what the party leader said because whatever Ousseynou says represents hugely UDP standpoint at that time because ñoom ñëpp ñu ngi fi woon ñun ñëpp ñu ngi fi kenn waxut you know, they were attacking people so ñu nga xam ne ñu ngi doon wax defend the agreement of the coalition and all that stuff. So moo tax foog naa sax bi gars yi ootee meeting people like doy they refuse to go because tamit nit doon nangu ñu yeb la ñaar yoon. beneen yoon nga maa yeb ba du ñaar. ok comme dañoo def rek mooy dañ leen di jos fàttaliku ne yéen ngi nii seetaan li nga xam ne mooy gis-gis ci li nga xam ne mooy fii ABL seen studio bi fii nii maanaam ñu ngi part nag gars yi ñoom ñoo nekk di def production bi and then ARN bi fii lañ ko dee defee muy Fatunetwork and then Star TV ak Star Radio just pour remind li nga xam ne mooy time bi Star TV dañ ko dee wone 10 p.m. Fridays and then Fatunetwork Fridays tamit 3 p.m. dañ ko dee wone and Tuesday Star Radio dañ ko dee wone ci li nga xam ne rek mooy 6 p.m. pour nit ñu nekk si rural maanaam Gambia mun a am access to programme bi mun a déglu li nga xam ne mooy programme bi dafa start trop ne programme bi was on GRTS and then gars yi ñu maanaam stop ko nga lu ñuy wax censorship loolu la gars yi def foofu laa nekkoon as a staff then si la resign bàyyi li nga xam ne mooy GRTS ñëw fii nga xam ne rek mooy ABL dinañ continuer di def li ñoo def because kenn duñu mën a stop as far as ñu ngi amee camera yoo xam ne ñu ngi around Mr Sabally the other question lu ma la bëgg a laajte mooy kon la ñuy gis rally yaa ngi bëri torop rally yi dañ bëri torop APRC maa ngi gis some supporters yoo xam ne ñu ngi comment on Facebook ne su dee da ngeen foog ne APRC dañ dee da ngeen di nax seen bopp yow naka gisee APRC Well, suma gis-gis APRC has been constant since the change of government. It's a strong party. It's here to stay. Can you go gain a fee? Couldn't underrate. You are committing political suicide. So lola sigis ga nga def sen nationwide tour, you know. Yan areas nga am hope ne ñoom foofu la ñu mën a cover foofu la gars yi mën a di win because right now gars yi ñu ngi def tour but then according to lu ma gis gars yi ñu ngi wax ne léegi ñoom duñ focus on foo ñi kese waaye nañ win si yeneen areas yi. Well, this is a national party. And it is believed that there are some supporters from APRC who have moved to, Barokam. I'm not really sure if that is true. Why don't you go dig at it? Before, so Baro decided for Tahao, full party, Yepla Model supporters, Lulu Mom Urama Peng. So APRC, Wogama Laj, Hanamo focus on Lulu. There is a nationwide party, who when you lose a 2016 election bi sala ñeena ñi discourage ñeena ñi try pour join yeneen parti si am na ñoo xam ne buñ demee si yeneen parti si embrace suñ leen gaay gis seen boppa deelu so APRC still has the potential pour ñu leen bàyyi woon in 2016 ñu isi waat ñooñu because APRC guy dañ sot dañ dee jàppalante so call it jàppale kafo and dañ feel ne dañ leen marginalize as a group and they want a union of sorry people is a very strong union. That's a very strong point. I believe ne am na ñu bari ñu bàyyi on party bi nañ del si and APRC they are strategic you are right xam nañ ne foo ñi mooy seen base bi of late post 2016 but xam nañ ne amoon nañ ay nit across the length and breadth of the country so foog naa moo tax ñu def caravan bi which is a great idea. We'll have to wait and see after the caravan. I'm not a party member, nekuma executive wa Abu Konga. Right now, I've always said for the past 2 years, maintaining Fabakary Tombong Jatta as party leader is one of the greatest decisions that APRC took, and I think that was a very good thing for the entire country to preserve the peace and stability of this country. Because Fabakary Tombong Jatta, man, I have a lot of respect for him. He's a very honorable man, peaceful and patriotic. So Lumhede APRC is the best thing for now. Quickly, then move to GDC. GDC, yes. Because GDC as a party, you give Mama Kande, election be past 1B. Lumtaf job was really extremely good. I mean, the Gisnen in the crowd to win about 70,000 upwards as a party. So, right now, Nanga Gise Mamakani Nyangi Gene Patam, the likes of Party MB, the likes of Musa Bachili, you have to form their own party. The Lord do what they stop. Individuals, you buy party bo man gisuma any impact when you say Limale na ragala reg like if a group like I 200 you were again then but Musa Bachili muna am crowd Bachili suma while Sarahuli suma while and why Bachili amut political base. I don't think that Bachili gain and be yengal na GDC to be honest and fair with you. Really? GDC dal kuko muna
ko ñu na yëngal GDC kooku mu ngi fa mu ngi si party bi. non nekkul si party bi. Okay. mu ngi si political scene bi. Okay, perfect. Now, how about UDP? Because UDP, you get lawyer Usainu Dabo. And then there are a lot of people. And I've talked to some militants of UDP. You have the complaint. Then you want to change King Hamne Moy Honorable Usainu Dabo. The moment you change correct, Nini didn't get changes season party and then guide in 2021. Now you're going to that Dabo didn't want to move out and then allow someone to come in as face of UDP. How Manda Dawa dina move as leader of UDP or not? While ima orbe or moy. Last week, Rafi waxoon na fi Gambia suñ party, political parties are built around individuals. You understand? So Lawyer Dabo is UDP and UDP is Lawyer Dabo man mako wax. Kula wax any other thing rek def la nax. I don't think the Guinea Lawyer Dabo as head of UDP dina dimbale party bobo. Okay. That's my opinion. How about PPP? Oh, PPP. Party suma mami. PPP. Oje Jallo is part of the crew, and then you send new face. Oje suma dad la. You send new face. I like him. PPP, I think, again, Mandema Fogne, should OJ remain known as head of PPP, PPP would have been stronger. Very charismatic leader, man of the people. I mean, I think that some of the political parties they are. How about Papa Njai being part of Papa Njai? Dina ñëw si Papa suma waay la jarot nga pousse ma maa ngi ñëw. Okay. Li ma wax mooy suñ political parties they are being over idealistic. Fii nit ñi nit la ñoo toppa. Lawyer Dabo is one of the strongest leaders in this country right now. OJ the same, you know, Fabakary Tombong Jatta ñooñu soo leen génnee si parti bi nga foog ne nga isi a new face def laa dimbale, it's not gonna happen. I believe ne PPP there was an internal power struggle, unfortunately. Big guy ñu ngi ñàkk power depuis 94 nit ñi foogoon ne sax they will learn some lessons and become wise. They didn't get wiser for it. The internal power struggle that led to the Jammeh coup 94 that practically broke the party. The same internal power struggle most of us at. OJ for never take a back seat because OJ ku musla. Papa am hella, Papa Paul Bobo. So OJ never jël a back seat. I don't see Papa Njai taking PPP to the next level. PPP is weaker, and I believe it's going to be weaker and weaker until 2020. Okay, tell me, Bollywood, quickly, Daba, just one your APRC, no who as a party, that Fabakary will still maintain position. No, I'm a Democrat. Even though man musuma support APRC, musuma I've always had issues with them. But look, they have a right to exist as a political party. You know, when I glad they have a disagreement, and I think we 2 weeks ago, I'm not discussing on that. Like they need to come out, and you know, people make mistakes as individuals. And they make wrong judgments. And the party needs to take that responsibility of accepting what has happened during the period. Don't disassociate APRC and Jammeh's regime. So Lolo Mandama feeling like they need to take that responsibility, apologize to Gambians, and then look at their party again and then go out there like any other political party, Jason party. So it's up to Gambians whether they vote or they vote. But man, democracy no longer exists. Quickly, UDP, and then PPP. No, UDP Malima Gomoy. UDP come 2021 or 2019, Dabo will be the presidential candidate. Okay. Or soon good presidential candidate, the first still make the secretary general and leader of the party. Because Luta, you know on your bango come Sabali. Right now, you so get gain Dabo. So UDP the proper transition of leadership. Party Muna Jar for Mude like NCP, like other. So how about GDC? Mama Kande. Okay, GDC, I think Mama is likable facially. They have an idea. I'm like what he's doing is great because transform the political trend of Gambia, especially in the opposition. Like because we never do this opposition, we know the implement projects. What we used to see more opposition would talk, this saga has the government development. But I told them, one hour MC, they need to go out there and scout out very dynamic Gambians. They know Gambia and they are ready to serve. Just responsibility within the party because sometimes. I'm not innocent party living what you guys. Okay, PPP Papa Njai face new party program bi jeena. No PPP hanga man yaaka na PPP mu ngi ci nakala tulat mu ngi ci emergency room. Okay. And the biggest mistake bu PPP def. One of some of their guys because man I came from a PPP family. Oje xam na suma bopp bu baax. You understand? But the reality mo nekk ne. Man gisuma Papa Njai. I think Papa Njai went to PPP and that's the honest truth. Leadership moo ko neex rek and
nekk naa party leader. That's all. But man gisuma anything lu Papa Njie mën a transform within PPP pour win loo gars election. I don't see that. Okay, thank you very much. Fu mu nekk nii time bi jeex na waaye lu ñoo def rek next week inshallah nañ fi ñëw gisu leen Dr. Cissé because dafa jàpp waaye dina bëgg di appear and then Sabally Daba Malik Rafi Jabi moom tam léegi panelist la ñii ñooy panelist yi li nga xam ne mooy gis-gis ñu ngi jaajëfal li nga xam ne mooy ABL ak seen staff bi seen team bi maanaam ñi nga xam ne ñoo responsible of li loolu nekk di gis nii rek si screen bi ñu ngi leen di jaajëfal torop ak Star TV of course Fatunetwork Fatou Camara ñu ngi leen di jaajëfal ben next week inshallah ñu indi leen beneen waxtaan man la seen xarit Ansu Jack. Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Seaview Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property.